Hi friends, good evening all. How are you? সবাইকে শুভরাত্রি এন্ড আপনারা কেমন আছেন? Come ফার্স্ট টু জয়েন উইথ মি, জলদি আসো আর আমার সঙ্গে জয়েন করো because today only 15 to 20 minutes I speak with you about practical English language. আমি আজকে 15 থেকে 20 মিনিট আপনার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যালি কথা কইমু আর আমি 15 থেকে 20 মিনিট পর্যন্ত কথা কইমু পরে আমি বিদায় নিমু। দ্যাটস ওয়াই ইউ কাম ফাস্ট টু জয়েন উইথ মি, জলদি আসো আর জয়েন করো। অ্যান্ড টুডে 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 ইজ মাই লাইভ। I came in live because yeah Shamim, I got it. I came in live because my focus is how to speak fluently English speaking. আমার উদ্দেশ্য হইল গিয়া, আমার ধ্যান হইল গিয়া, ফোকাস ধ্যান হইল গিয়া মানে ইংলিশ কীরকম আপনারা আমি কীরকম কথা কইতাম ফ্লুয়েন্টলি পরিষ্কারভাবে। দয়াময়নাথ আমি হাউ আর ইউ অল, আপনারা সবাই কেমন আছেন? Yeah, so Mr. Shamim, I got it. What got it, bro? You come on live. You got it. You send. Who is want to talk with me? Please send me message. Yes, I want to talk with me. You join me. আপনারা যারা আমার সঙ্গে কথা কইতে আমারে মেসেজ করুন, মেসেজ করে এখন আমারে জয়েন করো, সংযুক্ত করো, আপনার সঙ্গে আমি কথা কইতাম। তো আমি আইল জয়েন, আমি জয়েন করমু। শামিম, মিস্টার শামিম অ্যাড মি। ইউ সেন্ড মি রিকোয়েস্ট না ব্রো? শামিম, মিস্টার শামিম, ইউ সেন্ড মি রিকোয়েস্ট। I did not get. I don't get your ID, bro. Mr. Shamim, you sent me request. I did not get you. Okay, once again, Mr. Shamim. I searching Shamim. No, bro. I did not get. What is the topic? Yeah, Jahan Mujumdar return. Bro, my topic is today about practical English speaking only. How to speak fluently English speaking, basic thing only. I talk with my friends. Okay, আমি আজকে আমার বন্ধুরার সঙ্গে কথা কইমু কীরকম ইংলিশ টকিং করা লাগে, কীরকম আমরা একে আরেকজনের লগে প্র্যাকটিক্যাল না করলে উই ডোন্ট। ইয়াস আমি মাই গট ইট নাও, আই এড ইউ। I adding you, Shamim. You accepted. Yeah, connect now. Yeah. Hello. Shamim, Hi, Naveen bhai. you show your face fully. You show your face fully. Good, good. Can you see me Okay. right now? Yeah, how are you? I'm doing good. What about you? Yeah, I am fine too. আমি অনেক ভালো। So when you give the answer and translate to Bengali also, because our viewers, our friends watching with us. Okay, আমরার Yes. ফ্রেন্ডস, আমরার ভিউয়ার্স যারা আছেন দেখরা, তারা আমরার কাছ থেকে তো একটু শিখতা। আদারওয়াইজ যারা যারা আরো আমরার ফ্রেন্ডস আছো আমার সঙ্গে কথা বলতে লাইভও,
after yeah, you send me message, add me. After 5 or 10 minutes, I will add you. Okay. Yeah, bro. Tell me. Okay, I'll try to Follow. explain in Bengali also Mm, because we are here for spoken English. mm. Yeah. So I think Add me, bro. Let me do practice with you. Yeah, Janu Majumdar. Okay, bro. Okay, bro. You know very well. I know you know very well English. I adding you. I adding you. After 5 minutes, Shamim already added. Okay. So wait 5 minutes after I adding you. Okay. So okay. I think today is special you to talk with me about English speaking. You know very well. আপনি তো অনেক ভালো জানেন আমি জানি মিস্টার জাহানুর মজুমদার yes yes Shamim. No, I'm just talking about. I just uh, saw the message. Jahanur Majumdar. He just add me, bro. Let me do Yeah, practice. yeah, he's from Silchar. He's very Yes, yes. nice person. He is our আহ, তিনি তিনি শিলচর শিলচর থেকে বলছেন I know. আর খুব ভালো মনের মানুষ উনি হো তাই খুব ভালো মনের মানুষ ইতা বাংলা মানে আমরার ভাষায় মানে বুঝাইতে লাগে Yes, হো ইয়েস we were working somewhere once upon a হ্যাঁ time. We were working somewhere, so with Jahanur Majumdar. I don't know where he is. Maybe he is in Silchar. no he I think he went to he has gone to yeah hometown. Maybe I'm not sure about him because I have not seen him since long No, time. I seen in election time. Okay, I seen in election time. After he will not come back again. Oh, Okay. okay. Uh, At this time you are at home, right? You are your hometown. yeah, Okay. I think so. He waiting me for adding. Please, bro. Yeah, we talk about you. Send me message. Where are you now, Mr. Jahanur? खानो आसो So, आपने so does it? What is the yes topic today? We'd like to discuss. yeah today's topic for about how to practically talking about speaking English and how to fluently. My topic Okay. is same every day after yeah before knowing words and meaning. Okay. Okay. Let me uh, let me talk to me. Let me speak to me. Okay. Yeah, Mr. Jahanur, his hometown only. Okay. Yeah, yeah. He sent me message. Thank you so much. Uh, Okay. So I have to tell something about speaking English. yeah. Can Tell you? me only 3 minutes. You have only 3 minutes. Jahanur waiting. No, Yes, tell me. you can add him. No problem. We'll discuss. No, but one second. I'll adding. Keep online. No, I don't. One second. Send me request to You join. can try to add him, right? We'll discuss further. So I think I want to setting about that, but I can't yeah, adding now. Okay. Okay. Tell me about you. Thank you guys for talking this step to improve our society. Heads off to you guys. Thank you so much, Jahanur Majumdar. Uh, Welcome, brother. uh, yeah, he sent a good message for us. Okay. So, Thank you Nazir bhai, so much. today, Uh, today, let him add tomorrow, okay? We'll discuss. If you so agree. you keep online. Yeah, I will after 5 minutes I will add you again. Yeah, I disconnect to you only.
Okay, after 5 minutes I will connect you. Okay, you are Okay. trying to add. But Jahanur, I don't speak from long time. That's why I want to talk with him. Okay. Okay, okay, okay. He know you good English also. Okay. After I adding Okay, let you after 5 minutes. Okay. okay, let me disconnect. No issue, no issue. Hi. Assalamu alaikum, Nazir bhai. Assalamualaikum. How are you, bro? I am good and thanks a lot for your excellency because you are coming in the social media and trying to improve the English Yeah. skill of our young generation and upcoming generation, giving the coverageness to all the upcoming generation to develop their English speaking English. So therefore, I want to thank you and heads up to you to taking this step for the society. Actually, I am Yeah. very glad to see you in the live video, and also I am very happy to seeing these all in the social media. And keep it up. Yeah, thank you so much. You also because yeah, you send me good message and I want to know about yeah, good English from you. I expected from you. Okay. No, 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 no. I can't teach you about the English, but I can No, no. try as you are telling. Yeah. But Okay. you have taken a good decision because the practicing of English is a good thing to develop the skills of everyone along with you and me also. And I can learn from the live videos. Yesterday I was just looking in the live videos and Facebook videos, and that time I got to see your videos there like that topic was mentioned to practicing of English. So I was thinking you have taken the good decision, and Yeah. I, Thank you I am so much. appreciating you for this. Yeah. Thank you. Thank you Thank so you so much. much. And And how is how going are you? yours? I am fine. I am fine. You? I am also good, and now Okay. I'm in my hometown only. Okay. So How from a is going long, yours? yeah, good, good. Okay, I'm but working from home only. whom only? Yeah. Okay. When you come back again or not? No, now I have business with 3, 4 states in India. So therefore, I am visiting to everywhere. At least Okay. monthly, 1 or 2 time, I am visiting to Mumbai, Delhi, Cochin, Bangalore, all that place Okay. also. I have business with all those all states. Good, good. And from a long time, last long time, I was just finding your contact number from other people related to your department. So was not getting your number to call you. But I miss you a lot. Yeah, I miss you too. And I saw your live also before election time, no? That time, Yeah, yeah, I also gone to my native also that time, and I came back again yeah, I have after seen your election. videos, also live video. There was 2, 3 live videos made by you, and that was in the social media. So I was watching those all video, but also 2, 3 time I have given messages to your live video comment, getting your numbers that Oh, time. Maybe sorry, you have not sorry, seen. sorry, sorry for sorry for me. Okay, so I give you. You don't have my number. I give you No, messenger. it was in my mobile contact list, but when I was trying to find it, it was not there, not there. Hmm. Okay, okay. But you Okay. have taken a good step. I think you should work on it, and whatever the support, if you want any support from me, then definitely I will support you. I help you to growing this step up for the next level. Yeah, thank you so much. And And thank you one again for giving me time to speak with me in yeah, the live thank video. you so much. Your good space. I have got it. Okay.
So Whenever from you will long come in the time, live video, whenever you will come in the live video, that time definitely I'll try to join with you for just to spend 2 3 minutes. That's enough for yeah, me. yeah. Thank you so much. Thank you so much. Okay. And Thank you. had your dinner? No, no, just sitting in my bed in my home. Okay, okay, okay. Thank you so much. See you Thank again. you. And nice to meet you. Thank you, bro. Bye. Okay, bye. And yeah, Shamim, I adding you again. Yeah, Nazir bhai. Yeah, yeah, yeah. Tell me, he's good person. Yeah, nice Okay. talking to him. He's our He was worked HR HR also. Okay, in yeah, Bangalore. I know him well. I met him several times. He was there in the C4 building. So and also he was in G4 building. I've seen several times in my Nathatech Park. He's a good human being. After he got promoted HR direct HR. Yes, I yes, yes. I know. I met with him in office. Okay, Now nowadays, so what he is doing, I proud to him. So I proud to him. I think he Now I think he started a business, right? What type yes, of yes. business? Do you have But any? no, I don't asking about that. What Mhm. business? After I asking because he said every live he will come and spend with me 3 or 5 minutes. Okay, Okay, it is so good. so Initially yeah. encouraging us. Yeah, his knowledge good and speaking English fluently. Yeah, Okay. I know. He was in HR department. Also, he worked several companies, and now Yeah, he's yeah, into yeah. field. And Miss Anisha Lashkar, yeah, watching. Thank you so much. And who is watching? I mention more people are watching our videos. Thank you so much, everyone. And yeah, yes, tell me about today discussing point. yeah, so I'd like to talk about COVID. What is the situation going on in Bangalore cities? So Bangalore, I just tell Bangalore you that. lockdown is open now. Bangalore lockdown open. Yeah, now I think everything is open. All buses are running, and malls, shopping, everything is open. So people can go Yeah. out freely. But I'd like to tell the people that everybody should wear mask and please take social distancing. I think it is very good Yeah, for. and who is don't take vaccination, please go to vaccinated immediately because vaccine if you get vaccinated, you are safe. You are safe 70 or 80%. Yeah, যারা ভ্যাকসিন লইছেন না তারা জলদি ভ্যাকসিন সেন্টারে গিয়া ভ্যাকসিন লইন 70 থেকে 80%, 90% প্রতিশোধ আপনারা সেফটি থাকবা, প্রোটেক্ট থাকবা। তো আর আমরার কথা হইল গিয়া actually today discussing about how to English improve, how to practical speaking is to other, then we are fluently speak to others না। যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি কথা হই তো একজনে আরেকজনের সঙ্গে তখন আমরা আমরা ইংলিশ রে ইমপ্রুভ করতে পারমু, উন্নতি করতে পারমু, রাইট? exactly, man. So I want from you, আমি তোমার কাছ থেকে চাই কিছু ওয়ার্ডস এন্ড মিনিং, গুড ওয়ার্ডস এন্ড মিনিং Yeah. ফার্স্ট। So nowadays English is more important for everyone, right? Yeah, So yeah, yeah. if you want to get a job in MNC company or any other city, English is most important because English is communication language, right? Hmm. So my advice is if you want to
speak fluently, three things you have to follow. First things, you have to read. Second things, you have to watch English movies. And third things is you have to speak with your colleague, with your homemate. And nowadays, social media is available everywhere. You can speak anyone through social media in English. So it is the way to speak fluently English. This is my Yeah. advice for everyone, and also me, because I am also learner, right? We are speaking English, so I just saw your 2 3 videos. Then I sent a message to admin. We'll discuss on live. I think it is good for us and who those struggling to speak English. They can Yes. learn something from us. One thing, once again. Troubling. T-R-O, T-R-O-B-L-I-N-G. Troubling. Troubling means কষ্ট। যারা ইংলিশ লইয়া মানে কষ্ট করা শিখতায় তারার কথা ট্রবলিং। ওকে। True. Yeah, exactly. So, So Nadir bhai, can you tell me something about your how to learning nowadays to yeah, speak fluent? I want to tell viewers. Hmm. First of all, last day also I said last day also, before English speaking you learn English words and meaning. তো আপনারা ইংলিশ কথা হওয়ার আগে আগে শিখতে হইব মানে ওয়ার্ডস আর মিনিং। যেমন কি ট্রবল, ট্রবল মানে কষ্ট করা। ওকে, I am trouble. I am trouble for speaking English. আমি ইংলিশ কথা কোয়ার লাগি বহুত কষ্ট করিয়ার। তো এরকম যেমন কি খুব সুন্দর সুন্দর ইংলিশর মানে ওয়ার্ড শিখুন, যেটা অফিসে লাগে, যেটা একজনে আরেকজনের কথা কইতে লাগে, মিট করা, সাক্ষাৎ করা। আমরা একজনে আরেকজনের লগে মিলার পরে কই নাইস টু মিট ইউ, আপনার সঙ্গে দেখা করি আমার খুব ভালো লাগলো। তো এরকম এরকম একটা একটা কথা মানে শিখতে লাগবো বাক্য। আগে বাক্য বানানোর আগে আগে আমরা বিফোর উই লার্ন ওয়ার্ডস এন্ড মিনিং, আগে আমরা শিখতে লাগবো ওয়ার্ড এন্ড মিনিং। ওয়ার্ড মানে শব্দ, ওয়ার্ডস মানে শব্দগুলা। তো যেমন কি So রাইট। Nazir bhai, আহ so what is the topic? You don't tell me. Please tell me what is the topic today. Sorry, bro. Before viewers, I want to tell na. I Yes, want to yes. tell. Yeah, you tell something about words and meaning. Tell me. You also Yeah, share. vocabulary. It's called vocabulary. Vocabulary is the most important to speak English, right? So you have to Yeah. know what is meaning, right? So sometime we read newspaper, but we cannot understand what is the meaning. So, Yes. so if you search a Google or dictionary, just write down, just note down. Then when you get time, just read it 2 times or 3 times. I think it is Yes. very helpful for everyone. So Mm. three things. First things grammar, second vocabulary, third hesitation to speak. You have to focus three things. Then you'll be able. Hesitation, meaning. You tell viewers. Hesitation meaning what? Yeah. So hesitation means when you speak with Sorry, someone. someone call one. Someone called me. Yes. Okay. Hesitation means. Please tell our viewers hesitation. Hesitation means when you speak with someone, you don't have the word to describe him, and No, also no, you are. Bengali hesitation. Bengali. You tell our viewers. Hesitation means what? Hesitation means Bengali. I mean, what's called? Mm,
কষ্ট বোধ করা, মানে তোমার কাছে কোনো শব্দ নাই যে তুমি ব্যবহার করতে তারে, বা কোনো মানে এইরকম আর হেজিটেশনের Yes. কষ্ট করা, সেটা দেওয়া উচিত। Yes. গাবরান যারে খাওয়া হয় আর সেটা কি দেওয়া উচিত। এটার অর্থ হইলো, মানে ঠিক অর্থটা আমি এখনো পাইয়ার না আর যে গাবরান দেওয়া উচিত। গাবরানি, হ্যাঁ গাবরানি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হেজিটেশন। হেজিটেশন, Yes. ইয়া। You তো don't hesitate, you don't hesitation, hesitated any work, মানে কোনো কাজও আপনারা গাবড়াইবা না, বাক্য হয়ে গেল। So ইয়েস, ইয়েস, that's thing, my aim is that's thing, we discuss and share with our viewers. Okay, so ইয়েস। আমরা যেগুলা ডিসকাস করি আমরা ভিউয়ার্স দেখতো অথচ শিখতো, হ্যাঁ। সো আমরার মতো মানে তারাও মানে একটা ইয়ে করতো, they are also improve themselves also about English. Okay, so first of all willing, ইচ্ছা থাকতে লাগবো, রাইট? ইয়েস, if if you don't willing about English speaking fluently, you can't. আপনারা ইচ্ছা না থাকলে আপনারা শিখতে পারতেন না। So you tell something about words and meaning. what's the meaning I need to tell you, right? Okay, okay. So Yes. uh, I told you already that hesitation, sometime we don't get the meaning, word meaning, so you have to just search in Google Like or let's go মানে চলো, let's go yes, চলো, তুমি যারা এরকম রেখো রায়, let's go চলো, get lost, একটাও গেট লস্ট, চলে যাও, গুসা করি গেট লস্ট, চলে যাও। তো এরকম আমরা ব্যবহার ডোন্ট ইউজ অ্যাবাউট দ্যাট, গেট লস্ট, চলে যাও। শেষ হয় যেমন কি ইউ বোদার সামওয়ান, ইউর টিচার, কেউ মানে আপনারা টিচার মাথা খারাপ কর রায়, বইয়া বোদার কর রায়, ইয়ে এইটা না সেইটা, দ্যাট টাইম ইয়োর টিচার্স told you get lost, চলে যা। তো কিছু একটা শেখা দরকার। গেট লস্ট করার বাদে আমরা যদি এরকম টিচারের সামনে বা এমএলএ এর সামনে বা কোনো পুলিশের সামনে বড় অফিসারের সামনে এরকম থাকি, ও ভাই ওইতো না। হ্যাঁ, চলে যাও, গরম হইয়া একজনে কইছে যাও, আর কারোর সঙ্গে ডোন্ট ইয়ে ডোন্ট টেল অ্যাবাউট রং ওয়ার্ডস ফর এনিওয়ান। কারোর সঙ্গে মানে রং রং কথা, খারাপ কথা কোয়া ঠিক নাই। রং মানে আমরা WORONG রং, রং মানে খারাপও বোঝায়, রং মানে ভুলও বোঝায়। কোন শব্দ কোন সময় ব্যবহার করতে লাগে এগুলো আমরা শিখতে লাগবো, রাইট? okay, Nazir bhai. ইয়েস, So just we were talking since long time, right? So start a topic, right? ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস। What is the topic? Tell me. We'll try to discuss. Hey, that's thing about basic thing. Okay, so my yeah, today are you in office? No, not yet. I'm at home, and I was at the office, and after 6:30 I left. Now I am at home. So Okay, you know okay. about pandemic. So I'm not going anywhere. I'm just at home because maybe after 9 everything will be closed. Yeah. So tomorrow I have duty. I have to go to my office, and do you know about? I have decided to go my hometown. So next 12, I'm going to my hometown. Once after 1 month or 1.5 month, I'll try to come back. So I have some work to Okay. do at my What is your next plan? What is your next plan?
Nothing, bro. Just I already spoke to my manager. He told me that okay, I can take 1.5 month leave. So just I took a leave and I'm just preparing everything to go my hometown. So can you tell me something about is it required RT-PCR report to airport to No, go no, to no, airport? no, not but nowadays not required RT-PCR report in airport. Okay, so need vaccination certificate only. Okay, I have the vaccination So, certificate. so vaccination certificate you have na? Yes, yes, yes. Okay, don't worry, you go on, no issue. Okay, 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 okay. Okay. No, actually, I supposed to go last year, but I did not go due to COVID because I was a little bit in trouble due to COVID because I thought this time is not good for me because it is some everywhere lockdown going on and RT-PCR report also required to go to airport. So that's the reason I did not go. But this time everything is little bit easy, so I can go easily. So that's why I decided to go my hometown. Let's see. Okay, okay. About the yeah, it's matter about our ours. Okay, so yeah, I tell you, I share with the viewers uh, new sentence and yeah, translated with you. If I am wrong, I don't know English. Again, I tell you, I don't know English. If I am wrong, if I am wrong, anything say immediate you inbox me. Yeah, that's sentence is wrong yours. Okay, and Yeah. something So just I Nazir do bhai. it later. I do it later. আমি So ইহা পরে করব। I do it later. আমি ইহা পরে করব। আমরা কই না নি ইয়ে আমি এখন করতাম না, আমি একটা পরে করব। আমি এখন করতাম না, পরে করব। I yes. don't I don't eat later. I do it later. I don't eat. I don't eat. I do it later. আমি পরে করব। আমি এখন করতাম না। আমরা কই না নি পরে করব। I do it later. আমি পরে করব। I do it later. এরকম বাক্য শিখতে হইব। তো আগে কইছি ওয়ার্ডস এন্ড মিনিং তো শিখবাই। পরে যারা আমার ভিউয়ার্স আছো আপনার সঙ্গে আমিও শিখি আর চলে আমি জানি না জাহানোর very well known me. I don't know English fluently, so I want to improve myself also, and that's why I come on live every day in social media. So if I am wrong something about English, you freely inbox me. That's what that sentence you saying something wrong. Okay, So Nazir bhai, where are you home taking? again. You, Huh? you are at home. Yeah, I am at room now. Okay, Oh, so what is words and meaning don't now personally speak now because that is about yourself. Introduce yourself about yourself now. I don't speak about yourself and me also because we want to improve others level, second level. Okay, first level already gone. Second thing, give me a glass of uh, give me a drinking water. Glass, give me, you say anybody, give me a glass of water. Give me drinking water. Give me drinking water. no Nazir Okay. bhai? I have a good word. Can I have some water? Can I have some water? If you use, can I have some water? I think it is good word to use. Yeah. Can I? Yes. Can I have some water? Mane, can I Can I have make? some water? No. That's what is.
different. Can I have some water? আমি কি ইগুর অর্থই লগিয়া ইয়ে can I have some water? আমি কি একটু মানে জল পাইমু? ইগু ঠিক আছে, can I have some water? আমি কি ইগু কোয়েশ্চন করা হয়ে যায়, ইগু কোয়েশ্চন করা হয়ে যায়, can I have some water? ইগু কোয়েশ্চন করা হয়ে যায়, আমি পাইমু কি? তো give me glass of water, give me drinking water. So আমারে এক গ্লাস জল দাও, give me glass of water, আমাকে গ্লাস জল দাও। Get So me a glass of water. Get me a glass of water. It is also better. Better than better than that. Right? okay, so next one, have you want tea? আপনার কি টি লাগবে? কেউ জিকারায় এখন রে আপনার বাবারে, have you want tea? ইয়া ফ্রেন্ড I রে, have you want water? Have you Nazir bhai, want tea? One second, I talk with you. Yeah, have you want tea? Have you want drinking water? খাওয়ার জল লাগে? ইয়া have you want tea? আপনার কি চা লাগে? Yes. okay. Next one, have you finished? Have you finished your lunch? Have you finished your lunch? Had your lunch? আপনার আর দুপুরের খাবার হয়ে গেছে? Had your dinner? আপনার আর রাত্রের খাবার হয়ে গেছে? So yes, tell me, any sentence, tell me, and translate also, tell me. No, I'm just talking about better way to get a water. So if you Okay, yeah, okay, fine. if you like to have water, you can ask, can I can I uh, can I have some water? Or or if you are in reception, so someone have come in front of reception asking me to use your phone, so he can say this way that can I make a call from here, can I make a call from here, means আমি কি আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি, so can I make a call from here? Yes, please, of course, you can make it. So this is the I think this is the better way to speak Yes, in yes, please, of course, মানে office. হ্যাঁ ঠিক আছে, অবশ্যই আপনি ফোন করতে পারেন। Please, of course, please. ইয়া ইংলিশ কথা কইতে সরি, কোনো একটা হইছে, ভুল হইছে, সরি কইলে বহুত কাজ আপনার মাফ হইব। এন্ড ইয়ে প্লিজ, এইবোৰ ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ডস, প্লিজ দয়া করিয়া। Or তো other way we can ask, please get me a glass of water. Please get me a glass yes, of water. मतलब আমাকে এক গ্লাস পানি দিতে। yes bro, my Uh, sometime so I net is disconnected. Yes, tell me. Yeah, so today is our topic already little bit discussed, right? We'll try Yes, to come again on live tomorrow, right? Same yes. time. So now my mobile battery is going to dead. So I'd like to disconnect. Thank you, brother. Nice talking to you. Okay. And With, with your 2 minutes only. 2 minutes only. 2 minutes only. I am okay. going to. I am going to Delhi. I go to Delhi. I go to Delhi. That's meaning what? I go to Delhi. I will go to Delhi. I will It go is to Delhi. I will go to দিল্লি মানে আমি দিল্লিতে যাইব। I will go to দিল্লি, আমি দিল্লিতে যাইব। I go to Delhi. It is simple present. Yes, that's why I will go to দিল্লি, আমি দিল্লিতে যাইব। আর Means
আমি he has gone to দিল্লিতে যাব। he has gone to Delhi, সে দিল্লিতে গিয়েছে। he has gone to Delhi, সে দিল্লিতে গিয়েছে, right? I have a pen, I have a pen, I have a pen, আমার কাছে একটা কলম আছে। এগুলা বাক্য শিখতে লাগবো। আগে ওয়ার্ড, আই হ্যাভ এ পেন, আমার কাছে একটা কলম আছে। আই হ্যাভ এ বুক, আমার কাছে কিতাব আছে, বই আছে। Okay, Nazir bhai, my mobile battery is going to dead, so Yeah, I yeah, can you disconnected, you I can disconnected also. So thank you so much. Today discussing about English practice, how to speaking each to others. So I am also new new guys, and I am also improve myself about English speaking fluently. আমিও নয়া, আমিও আইসি মানে ইংলিশ শিখতাম করে। দ্যাটস ওয়াই I spent I think 30 minutes আমি মানে স্পেন্ড করছি সময় আপনার সাথে মানে খাটাইছি 31-35 মিনিট। সো ডোন্ট ওয়ারি, চিন্তা করার দরকার নাই। ডোন্ট ওয়ারি মানে চিন্তা করার দরকার নাই। এভরি ডে উই উইল ট্রাই হাউ টু স্পিক। আমরা প্রত্যেক দিন আমরা ট্রাই করবো কিরকম শিখতাম। অ্যান্ড ইফ ইউ ডোন্ট if you don't tell something about you, and if I get wrong, you don't tell about my wrong point, I can't change. Okay, আপনারা যদি আমি কোনো ভুল করি, তো এইটা যদি আপনারা ধরিয়া আমারে কইন না, তো আমি কিরকম চেঞ্জ করবো আর কিরকম আমি ইমপ্রুভ করবো আমার ইংলিশ রে। ওকে, সো thank you so much, and who is willing to speak English fluently, যারার ইচ্ছা আছে ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি কথা হওয়ার, আই টেল ইউ, আমি আপনারা কথা কইয়ার একটা ডিকশনারি লইবা, ইংলিশ টু বেঙ্গলি। আপনারা একটা ডিকশনারি লইবা, অক্সফোর্ড লইন আর অন্য লইন, মানে ইংলিশ টু বেঙ্গলি লইবা, আর ওয়ার্ডগুলা শিখবা, যেগুলা ওয়ার্ড আপনার কাজে লাগে। ওকে, সো এইগুলা শিখবা, আর এইগুলা ওয়ার্ডসও আছে, আর তার লগে মিনিং তো আছে, আর বাক্য কিরকম বানাইতে সব আছে। আর লগে গ্রামার বুক লইলে বালা। আমি নিজেও গ্রামার, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য গ্রামার অলসো। সো ইট ডাজ নট ম্যাটার। যদি গ্রামার যদি ছাড়াও কথা কই কোনো অসুবিধা নাই। গ্রামার দিয়ে কইলে সুন্দর, কথা কোয়া সুন্দর, আর গ্রামাটিক যদি কইতে পারে না কোনো অসুবিধা নাই। আইজকাইল আনা গ্রামাটিকে চলেও, ফরেনার যারা আইন অন্যান্য দেশ থেকে, তারা তো আনা গ্রামাটিক দিয়ে কথা কয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ, নাইস টু মিট ইউ অল, গুড নাইট।